Hi, this is Shubhayan Chakravarti for Revsportz and welcome to this T20 World Cup special where we'll be discussing the elephant in the room, Virat Kohli, and his selection for the marquee T20 World Cup event which will be played in the USA and the West Indies. So there have been a lot of divided opinions around Virat Kohli, his strike rate, his batting intent, his batting approach in the shortest format of the game, especially since the start of the IPL. And there are two parties in this discussion. One, those who are supporting Virat Kohli's inclusion for the T20 World Cup, and the second party who are against the selection of the T20 World Cup. So we will take a look at what both the set of fans have to say. But one thing, if we have to talk in favor of Virat Kohli, then his numbers speak for itself. He is the orange cap holder of the IPL 2024, has scored 316 runs so far in this tournament at an average of 105 runs, 1 century, 180 odd runs, and he has been scoring and piling runs for fun for Royal Challengers Bengaluru, and his strike rate is also in the healthier side with an average of around 145, 150ish. And his track record speaks for itself. Virat Kohli is arguably one of the greatest match winners who have played for India and in world cricket. He has won numerous matches, uncountable number of matches for India across formats. And when it comes to the T20 format, of course there's a debate that in semi-finals, in knockout stages, Virat has not scored truckloads of runs, but in semi-finals and finals in the last decade or so, not many big batters or any batter for that matter has stood out for India in crunch situations. So why only Virat Kohli? Why only target Virat Kohli in this debate? We saw what he did against Pakistan. He won India a match from a losing position. It was a gone cause for India. But Virat Kohli, just for his determination and his ability to strike hard in the later overs, he targeted Haris Rauf, and we know what happened after that. It was an innings for the ages. And Virat's track record, whenever we speak about his run scoring pedigree, his run scoring ability, his run scoring record, in chases he's unbeatable. The numbers are staggering. He averages more than 60-70 when India was successfully chased down a total, and even batting first, he has lived up to the occasion more or less in every match when it comes to the shortest format of the game. So let's take a look at what the fans have to say. The time has come to address the elephant in the room, whether Virat should be selected for the T20 World Cup or no. So my honest opinion is no, because I feel he's an analog man in a digital world. The game has moved forward, and his kind of batting innings are an anachronism for this era. So I feel that we should go with fresher batsmen who can give you 50 runs in 20 balls, and a couple of these cameos can win you the games. So I really don't see a future for this brand of T20 cricket where you play 60% of the balls and the team doesn't finish on a good score. So I think if we go back to the old selection, there will be only regret and more regret. So but looking at the way selections are done, I don't think we are very keen to let go of the past as yet. Thanks. Hi, my name is Rahul Patil and I'm a cricket media professional based in Wellington, New Zealand. As you can tell by my jersey, which has got the silver fern on one side and the India flag on the other, I've got dual allegiances as far as the game of cricket is concerned. Now, should Virat Kohli be a part of India's T20 World Cup squad? Absolutely he should be, and my reasons for the same is when you pick a side, you've got to pick a side that can play in all conditions. We know the wickets in the West Indies are slow and low now. There's not much pace and bounce in them. We don't know what we are going to get in the US of A. Therefore, we need to pick a squad that can play in all situations. Who better to play on any wicket than Virat Kohli himself? Remember, it's not always about scoring 200, 220. It is also about rescuing a side in a tricky run chase when you're 30 for 3 or 40 for 4. Therefore, in my opinion, no batter better than Virat Kohli to do that for India at this stage at least. From Kohli's point of view, he's also got to realize that the game's moving on a bit and he's got to change a few things. Not a whole lot about his game, but a few things to make himself indispensable in that World Cup team. All in all, I think
definitely pick Virat. Thank you. Hello. How can we even think about that Virat Kohli would not be in Indian T20 team? Impossible. You see his records, come on. He's having a strike rate of 138 in T20 International representing India. And we saw exactly what happened when we especially needed against Pakistan. Who can forget that shot? Impossible. His experience is required, especially his passion, the way he celebrates each wicket. It creates lots and lots of positivity into the team. I must say, Virat Kohli's inclusion is must in Team India, and Virat Kohli must be selected in Indian team for T20 World Cup. That's my point of view, and I hope that 138 is absolutely an amazing strike rate in T20 International, especially when you're batting at number 3. He's not open. He doesn't open for Team India. Thank you so much. See you, Virat, and best wishes. Hi, my name is Jay Bhavsar, and I'm from Mumbai. My opinion on Virat Kohli is that I would want someone like Virat Kohli in my team. It's a no-brainer actually. If you see, he has been scoring runs in IPL, and people will say that his strike rate is not up to the mark. But I feel that he's been getting those runs. He has the hunger in him, and if you see the way he is playing, I think as the tournament progresses, he'll get to his strike rate will also improve. Because if you see, he has been playing after a long time. There's a gap as well. So I think that we have to have someone like Virat Kohli in our team. There are no other batters in our Indian batting unit that has the range and the hitting ability like him. So it would be a big miss if we do not have Virat Kohli in the side. And he's my first player in the list after Rohit Sharma because he's the captain. But yeah, I would want him to be in my squad, in my playing. Thank you. বিরাট কোহলিকে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়া অবশ্যই নেওয়া উচিত, কারণ এখনও দেখতে গেলে নাম্বার 3 আমাদের কাছে এখনো আসেনি 3 নম্বর পজিশনে খেলার মতো। আমরা খেলবো কোথায়? ওয়েস্ট ইন্ডিজে, পিচ যেখানে স্লো, প্রতি বলে তো ওখানে বাউন্ডারি মারা যাবে না। সাউথ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো পিচও নয় যে অত রান উঠবে। যখন তোমার বাউন্ডারি রিস্ক হবে না, সেখানে 1কে 2, 2কে 3 করার কাজে বিরাট কোহলি করে। স্ট্রাইক রোটেট করাটা ওখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। আর বিরাট কোহলির মতো এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার যখন আমার টিমে আছে, আইপিএলও খুব ভালো পারফর্ম করছে, রানের পর রান করছে, এখানে স্ট্রাইক রেটটা দেখলে অত চলবে না। বিরাট কোহলিকে পুরো ইনিংসটাকে অ্যাঙ্কার করার দায়িত্ব দিতে হবে। আর যারা আছে তারা চালিয়ে খেলুক, খেলিতে হবে। বিরাট কোহলির ইম্পর্টেন্সটা টিমে এখানেই, পুরো ইনিংসটা অ্যাঙ্কার করবে। এখন বিরাট কোহলি যদি 40 বলে 60ও করে, সেটা টিমের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কারণ সিচুয়েশনে বিরাট কোহলি অ্যাঙ্কার করলে অন্যরা সেই প্রেশারটা নিয়ে ম্যাচটা বার করে দিতে পারবে, কারণ জানবে যে বিরাট কোহলি ব্যাটিং করছে, কারণ ওরা আউট হয়ে গেলে বিরাট কোহলি ম্যাচটা ফিনিশ করতে পারবে। সেই প্রেশারটা থাকবে না। যত বড় ম্যাচ আসবে, যত বড় ম্যাচ হবে, সে বিরাট কোহলি প্রেশারটা অ্যাবজর্ব করতে পারে। আর বিরাট কোহলি না খেললে অনেক অসুবিধা হচ্ছে, যেটা রোহিত শর্মার উপর পুরো প্রেশারটা পড়ে যাবে ইয়ং টিমটা নিয়ে। আর হার্দিক পান্ডিয়ার কথা তো যত কম বলা যায় ততই ভালো। কবে খেলবে, কী করবে কেউ জানে না, কারণ রোহিত আর বিরাটেরই মেন এই টিমের নির্ভরশীলতা। এই দুজনেই জেতাতে পারে। আর ব্যাটিং ইউনিটে দুজন হচ্ছে স্তম্ভ, মূল কথা। এই দুজনকে বাদ দিয়ে এখন এই টিমটা এতটা সাবালক হয়ে যায়নি যে দুজনকে বাদ দিয়ে এখন টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে যেতে পারে। আর বোলিংয়ে যেমন আমাদের বুমরা স্বামীকে বাদ দিয়েও তো আমরা ভাবতে পারি না ইন্ডিয়ান বোলিংকে এই মুহূর্তে। বুমরা স্বামী হচ্ছে যেমন বোলিংয়ে আমাদের একটা মেরুদণ্ড, তিনি ব্যাটিং হচ্ছে বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলিকে মানে কোনো এটা ডাউট থাকাই উচিত নয় যে কোহলিকে বাদ দিয়ে আসতে পারে। কোহলি সবসময় অটোমেটিক নাম্বার 3 চয়েস। স্লো পিচে কোহলির প্রতিটা ইনিংসই ভাইটাল হয়ে যাবে। কোহলি হয়তো 15 বলে একটা 20 রানের ইনিংস খেললো, কি 15 বলে একটা 35 রানের ইনিংস করলো, কি 30 রানের ইনিংস করলো, সেটা অনেকটা বেশি ভাইটাল হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক ম্যাচে মানে যে কোনো ম্যাচ, যে কোনো রান চেজের ক্ষেত্রে আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ জায়গায় দেখা যাবে 200+ স্কোর হওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। যেখানে 165 থেকে 170 বা 75-এর মধ্যে উইনিং টোটাল, ওই সব জায়গাটায় সবসময় বড় শট করা সম্ভব হয় না। বল যত পুরনো হবে, বল ব্যাটে যখন না আসবে, তখন তুমি বাউন্ডারিটা বার করে দেখি করে। বাউন্ডারি বার করতে যখন তুমি না পারবে, তোমার স্ট্রাইকটা রোটেট করতে হবে। আর টি-20 ক্রিকেটে ডট বল খেলা হচ্ছে একটা ক্রাইম। তুমি চালাতে গেলে হুলু করে উইকেট দিতে গেলে, তারপর স্টেটাসে বিল করতে তোমাকে ডট বল খেলতে হবে। ব্যাট কোহলি থাকলে অনেক কিছু এই ব্যাপারগুলো হবে না। মানে টিমের যে ফ্লোগুলো আছে, অনেক ফ্লোগুলোকে ঢাকা যাবে। আর এখনও তো রিপ্লেসমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারিনি। যেমন আমাদের হাতে থাকতে পারে, ঈশান কিষান থাকতে পারে, যেমন আমাদের থাকতে পারে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের
লেফটিটা থাকতে পারে, তিলক থাকতে পারে। এরা আসছে, এরা উঠে আসছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু বিরাট কোহলি রিপ্লেসমেন্ট কোনোদিন নয়। সাউথ আফ্রিকা ইয়ের মাটিতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ওয়ার্ল্ড কাপে বিরাট কোহলি যে কোনো সময় অটোমেটিক নাম্বার চেঞ্জ ইন্ডিয়ার, ওর জায়গায় কেউ। हाय, लोग पूछते हैं विराट कोहली को अगले T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ 5 कारण से क्यों होना चाहिए। सबसे पहले उसकी फिजिकल फिटनेस देख लीजिए, उसके वर्क एथिक देख लीजिए। यहाँ तक कि BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के जो इंचार्ज थे, उन्होंने बोला है कि वर्क एथिक्स आर अनमैच्ड। चाहे कोई योयो टेस्ट हो, कोई भी और टेस्ट हो, यू विल फाइंड हिम ऑलवेज लीडिंग। सेकेंड, विराट की फील्डिंग देखिए, चाहे क्लोजन हो चाहे बाउंड्री पे हो। आप लोगों को याद होगा न्यूजीलैंड का एक मैच जहाँ पे 2 लोगों ने मिलकर के एक रिले रन आउट किया था। कर सकता है कोई और? तीसरा, लुक एट हिज पैशन फॉर द गेम। उसकी आंखें देखो यार जब वो बैट करता है, लुक एट द हंगर। और 50 ओवर वर्ल्ड कप हारने के बाद एक चांस तो बंदे को मिलना चाहिए, है ना। फोर्थ, T20 रन्स हाईएस्ट इन दी IPL। एंड अगर आप समझ रहे हो T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए कि नहीं, डोंट लुक बैक टू फार। जस्ट वो 2 हरीश रॉफ के छक्के याद हैं? 28 रन चाहिए थे 8 बॉल में, और 2 बॉल में वो दो छक्के वो शायद कोई और ना ही मार सकता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खैतान सिर्फ नाम ही काफ़ी है। वैसे विराट, तेरा नाम ही काफ़ी है। বিরাট কোহলিকে ওয়ার্ল্ড কাপে ড্রপ করা খুব ম্যাসাকার ডিসিশন হবে, কারণ ওনার কোনো রিপ্লেসমেন্ট এখনও নেই। আমাদের কোথায় ফার্স্টে ভাবতে হবে কোথায় খেলা। আমাদের খেলা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর USA-তে, যেখানে ম্যাক্সিমাম গ্রাউন্ডস নতুন। আমরা জানি না পিচ স্টাইল কীরকম হবে। যতদূর সম্ভব ওয়েস্ট ইন্ডিজে যেরকম আমরা খেলা দেখেছি, স্লো উইকেটস, সেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাচেসে টোটালস দেখবো 160, 170। সেই সব ম্যাচে হার্ড হিটিং প্রথমে ইনিশিয়ালি করতে গেলে অনেক ডাউনফলও হতে পারে। ওরকম স্টেজে বিরাট কোহলির মতন একটা স্টেডি ব্যাটসম্যান, যে ধরুন উইকেটটা একটা এন্ড দিয়ে ধরে রাখবে, আরেকটা এন্ড দিয়ে হিট করবে, ওরকম কেউ রিপ্লেসমেন্ট নেই। ইফ ইউ কনসিডার এনি ওয়ান কারেন্টলি হু ইজ প্লেয়িং ইন দ্য ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্ট। So Virat Kohli is very much important, and we do not have any replacement. When there is a low target, suppose the target is around 160, 170, and during the power play 3 wickets, 4 wickets fell, and Virat Kohli is in the other end, then everyone can trust that India can win. বিরাট কোহলি একটা এন্ডে আছে মানে আমরা ট্রাস্ট করতেই পারি যে উইকেট রোটেট করে, স্ট্রাইক রোটেট করে আমরা ম্যাচটাকে কিছু করতেই পারি। আর আদার এন্ডে ধরুন রিঙ্কু সিং খেললো, নতুন প্লেয়ার এবার খেলবে হয়তো, রিঙ্কু সিংও রিস্ক নিয়ে শট খেলতে পারবে। আর বিরাট কোহলি আদার এন্ডে ওর যা নর্মাল স্টাইল অফ প্লে, 15 বলে 25, অ্যারাউন্ড 150, 140 স্ট্রাইক রেটে রোটেট করে পুরো ম্যাচটাকে কন্ট্রোল করবে। রিপ্লেসিং বিরাট কোহলি মানে এটা তো হতেই পারে না কখনো। মানে যদি রিপ্লেস করা হয় তাহলে ইয়াং টিমকে পাঠানো হয়, তাহলে একটা বড় বাজে ডিসিশন হবে, কারণ কেউই এই টিমের মধ্যে কেউই অতটা এক্সপিরিয়েন্স না। আর যা কারেন্ট ফর্ম আমরা যদি দেখি, ঋষভ পান্ত ফিরছে, এতদিন পর এরকম খেলবে জানি না। আর বাকি ইয়াশাসী জয়সওয়াল ওয়ার্ল্ড কাপ IPL-এ অতটা ভালো পারফর্ম করছে না। তো ব্যাটিং অর্ডারকে স্ট্রং করার জন্য অবভিয়াসলি বিরাট কোহলি ইজ নেসেসারি, অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন ইন দ্য আর্লিয়ার স্টেজেস হি হ্যাজ পারফর্ম ট্রেমেন্ডাসলি। দিস ইজ শুভম ফ্রম কলকাতা। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখন আমাদের মনে, যে whether we should see Virat Kohli in this upcoming T20 World Cup or not. I personally think obviously we should see Virat Kohli in the upcoming T20 World Cup, because first of all the conditions. Our upcoming T20 World Cup is to be held in US and Windies. First, our India's I hope India group stage matches will support the US, and we actually don't know how the pitch is going to react. So our go-to man would be Virat Kohli, because
the amount of experience and the technique which he carries really help our Indian team. And experienced playerদের বলতে গেলে মনে করতে গেলে আমাদের তিনজন এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার্স আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমে এখন টপ প্রায়োরিটি, যারা ভীষণভাবে হেল্প করতে চলেছে আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমকে। তারা হচ্ছে রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজা অ্যান্ড অফকোর্স মিস্টার বিরাট কোহলি। এবং আমরা যদি দেখতে যাই স্টেবিলিটি, ব্যাটিং লাইন আপে আমাদের স্টেবিলিটি যে যোগাতে পারে সেটা হচ্ছে বিরাট কোহলি। বিকজ শুধু হার্ড হিটিং দিয়ে আমি মনে করি না বিগ স্কোর একটা স্ট্যান্ড করা যায়। বিকজ বিগ স্কোর পিঞ্চ হিটার্স আমাদের টিমে 3-4 জন থাকতেই পারে, বাট উই নেভার নো। আমরা কোনোদিন এক্সপেক্ট করতে পারি না রোজ আমাদের রান রেট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের রান রেট প্রতিটা ম্যাচে একটা ইউনিফর্ম রেটে থাকবে। আমাদের যে কোনো দিন একটা ডাউনফল হতেই পারে বা কুইক উইকেটস ফল হতেই পারে। উই ক্যান সি 30-3। সো আওয়ার গো টু ম্যান উড বি বিরাট কোহলি, বিকজ বিরাটের এক্সপিরিয়েন্স এবং বিরাটের অ্যাবিলিটি টু রোটেট দ্য স্ট্রাইক ইজ ইমেন্স, and the fitness which he carries, he not only contributes with the bat, he can save at least 10 to 15 runs in a match. That is very, very important in those conditions, in those slow wickets. That is quite important. And যদি বলতে হয় the mix and the balance which he can create with those blend of young players is much important, because যদি আমরা কোনোদিন দেখি যে 20-2 and we are chasing a very low score, it's quite natural the youngsters can get a bit nervy. So there we need experiences like Virat Kohli, who can generate a motivation within the young players who are present in the crease, and he can take us to a good victory while chasing, and we know how we can master a chase. Thank you. Hi, this is Saptarshi, avid sports lover, I would say myself. So the debate is whether Virat Kohli should be included in the upcoming World Cup T20 in the West, that is scheduled in June, located in the West Indies and America. So my point of view is that obviously Virat Kohli should be included in the Indian cricket team. I would not say that the condition is not favorable for him or not. That is not the point. But that point is that what are the other players who will replace him? If we take the orders, batting orders, first they are considering Gill and Jaiswal in opening slot. But you can see that Jaiswal is not in the big form currently in IPL. And in the middle order, if you choose the options, Gill not regular in the T20, and Gaikwad also and not a classic T20 player. Rahul is out of option after previous World Cup performance. And then what are the options available? Among youngsters, there Riyan Parag is there, Abhishek Sharma can be included. But yes, if we want stability of the middle order, Virat Kohli is the obvious choice, considering the experience of Virat Kohli and the ability. Because I don't know the wicket condition of America, but I know the wicket conditions of West Indies, that is fast and bouncy pitch. And still now the fitness level of Virat Kohli is utmost, and not only the fitness level but the batting ability, and you can check the current form of IPL. I think he is the currently orange cap holder of the IPL, so definitely he should be included. Yeah, there is some issue regarding his strike rate, because in the last match the century was in the around 65 balls and he scored around 113 in 73 balls. But the still is, we don't have any options in middle orders. Shreyas Iyer, I think he is not dependable. Yeah, lower order there is Rinku Singh, Jadeja is also so, but yeah, middle order he is obvious choice in my opinion.
Hello folks, I am Apurv and I am from Indore. So the question was, should Virat Kohli be a part of the team which tours to West Indies and USA for the T20 World Cup later this year in June? And here is my answer. Virat Kohli is still an integral part of the team and should definitely be a part of the side which tours to West Indies and USA for the T20 World Cup. The reason being his back foot range. You will need a lot of back foot range against quality pacers to shield all your hitters from the new ball movement and from the hit the deck bowling. He has shown he is arguably the best player of raw pace bowling and fast bowling in this world, and he has shown he is perfectly capable of taking them down. If you stack him with spin hitters on either side of him, someone like Yashasvi Jaiswal or Shivam Dube, this is how you can maximize his potential. And later in the tournament, when the pitches in West Indies and USA are expected to slow down a bit, where 160 or 170 could prove to be a decisive total, you will require someone who could anchor the innings. And who better than Virat Kohli to anchor innings? So here are my reasons which I think he should be a part of the team which tours to West Indies and USA for the T20 World Cup. Thank you. Hello, I am Arjun from Mumbai. My personal view is that Virat Kohli should not be part of the T20 squad. While I do agree that Virat has been one of India's best and premier T20 batters, in the past, but I think that given his performance in this time's IPL, where he has, some say, batted a bit on the slower side, this is where I think like some younger players should get a chance to apply their show their skills. While I do agree that Virat has played very instrumental knocks like in Melbourne versus Pakistan in 2022, I think that if you don't give the new players a chance, at least in such a big tournament, at least once, we won't get to know. So this is the main reason why I think Virat should not be part of the squad. So that's it from both sets of fans, one who want Virat Kohli in the T20 World Cup squad and one who don't want Virat Kohli in the T20 World Cup squad. What do you think about this debate? Should Virat Kohli be in the bus for the T20 World Cup in the USA and the Caribbean? Drop down your opinions in the comment section below and let us know what you think, and keep watching Revsportz for more.